Vitalal Shmei Kudisha Barichu Le'elam min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran be'alama v'imru. Amen. Continue privately, page 185 to 192. If you are still reciting the Amidah, please continue. We will now turn back to page 185 and begin the repetition of the Amidah. After the Kedusha on page 187, you will all be able to be seated at that time. Page 185, the repetition of the Amidah. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah, Ha'el HaGadol HaGibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim v'Konei HaKol v'Zocher Chastei Avot, U'mevi Goel Livnei v'neihem leman Shemo b'Yahava, Melech Ozer Ufoked, U'Moshia U'Magein, Baruch atah Adonai, Magin Avraham ufoked Sarah, Ata gibor le'olam Adonai, mechai metim ata rav le'oshia, mechalkel chaim bechesed, mechayei metim berachamim rabim, somech noflim ve'rofeh cholim, umatir asurim, umekayem emunato lishenei afar, mi chamocha ba'al gevurot, umido melach, melech memit umechaye, umatzmiach Yeshua, v'ne'eman ata lechachayot metim, baruch atah Adonai, mechayei hametim. Page 187.
נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וכרזה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא מלא עולם איה מקום כבודו כבודו מלא מלא עולם איה מקום כבודו כבודו מלא מלא עולם משרתיו שואלים שואלים זה לזה איה מקום כבודו משרתיו שואלים שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו והוא ישמיענו ברחמיו שנית שנית לעיני כל החי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפני למוש עולם ועד כי אל מלך קדוש וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. You may be seated, page 188a. תיקנת תיקנת שבת רצית קורבנותיה תיקנת תיקנת שבת רצית קורבנותיה ציווית פירושיה עם סידורי נסחיה מהנגה לעולם כבוד ינחלו תואמיה תואמיה חיים זכו וגם האוהבים דבריה גדולה בחרו בחרו תיקנת תיקנת שבת רצית קורבנותיה תיקנת תיקנת שבת רצית קורבנותיה אז משניים צבו עליה בצווים אדוני אלוהינו להקריב בה קורבן נוסף שבת כראוי יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו המשיבנים לגבולם שתעלנו ושמחה ושמחה לארצנו ותיטענו בגבולנו בגבולנו ששם עשו אבותינו לפניך את קורבנותיהם תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם ואת מוסף יום השבת הזה עשו והקריבו לפניך באהבה כמצוות רצונך ככתוב בתורתך על ידי משה עבדך מפי כבודך כאמור וביום 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 השבת וביום 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 השבת וביום 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 השבת וביום השבת שני
שני כבשים בני שנה תמימים, ושני עשרונים סולת מנך ולולה, בלולה ושמן וניסקו, עולת שבת בשבתו, עולת התמיד וניסקה וביום השבת וביום השבת וביום השבת וביום השבת. Page 189. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת, המקדשי שביעי, המקדשי שביעי, כולם יספעו ויתענגו מטובך עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת. והשביעי רצית בו וקידשתו שבת, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה וראשית. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצי ומנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותהן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון. שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רוצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם והשבת עבודה לעברי ביתך ותפילתם באהבת רבה ברצון ותהילתון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עינינו בשובך ברחמים, ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. הטוב כי לא חרחמך והמרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך, ועל כולם יתברך ויתרומם שמך בנקיים תמיד לעולם ועד, וכל החיים ידעוך סלע ויעלות שמך באמת, האל שותנו וזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני הטוב שמך לך נאה להודות. Page 191. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו ברכה משולשת, בתורה כתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו, כהנים, עם קדושך כאמור, יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד, כולנו כאחד באור פניך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך.
כי באור פניך נתת לנו, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד וצדקה, וברכה ורחמים וחיים ושלום, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. We'll continue now with the full Kaddish, page 203. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Be'almadi v'rach yirutei v'amlich malchutei b'chayechonu v'yomechonu v'chay dechol beit Yisrael b'agalav izman kari ve'immeru. Amen. Yehi shemei Rabbah mevarach le'alam u'le'al me'almaya yitbarach. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitumam v'yitnaseh v'yitadar v'yitale v'yitala shmei dekudesha b'richu le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran be'alma v'yimmeru. Amen. תתקבל צלות ההון והטהון דכל ישראל, כבודם והון דבשמיא ואמרו, אמן. יהי שלום רב מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. We'll continue now with Ein Keloheinu, page 204. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Micheloheinu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shetiru, Avotenu, Lefanecha, Et Ketoret Hasamim, Ay lai 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 lai. We'll continue now with Aleinu, page 205. Please rise. Aleinu leshabeach ladon hakol, lateit kedula leotzer breshit, shelo asanu kegoye haratzot, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס עולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבותה אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. אין עוד, על כן נקווה לך אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ והאלילים, קרותי כרתון, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי הארץ יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תקרא כל
kol berech tishava kol ashon lefanecha Adonai Eloheinu yikru ve'yipolu ve'likavod shimacha yikaritenu v'kabalu chulam et ol malchutecha v'timloch aleihem mehira le'olam va'ed ki ha'malchut shelcha hi ule'ol me'ad timloch bechavod kach katuv b'toratecha Adonai imloch le'olam va'ed v'ne'emar v'haya Adonai le'melech al kol ha'aretz bayom hahu yeh Adonai echad u'shmo echad. We will now take a moment to remember those who are no longer with us. This Shabbat, we remember the yurtzites for the upcoming week of Ida Feit, Herman Schwartz, Helen Galanter, Irving Pitkovsky, Andrew Nagin, Kate Baskin, Dorothy Niesel, Esther Galanter, Esther Koffler, and Frida Bromberg. And if there's anyone else you are remembering this morning, please take a moment to remember them in your mind and in your heart, and may their memory be for goodness and for a blessing. We'll continue with Mourner's Kaddish, page 207. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah, Be'alma Divera Kirute ve'amlich Malchute, B'chayechon u'v'yomechon u'v'chaye dechol Beit Israel, Ba'agala u'v'zman kariv v'imru Amen. Yehi Shemei Rabbah mevarach le'alam olalme almaya. Yit barach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yit hadar v'yit haleh v'yit halal Shemei dekudesha barichu. Le'ela min kol berchata v'shirata tush bechata v'nechamata da'amiran be'alma v'imru Amen. Yehi shalom rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom bimromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. You may be seated. In a few moments, we'll conclude with Adon Olam, followed by Kiddush and Hamotzi. But before then, we have some announcements from our newly installed president, Nathan Lopez Brody. Shabbat Shalom. Good morning, everybody. Thank you so much for joining us. We'd like to thank and wish a Yasher Koach to Andy Edwards and Jonas Actor for reading Torah, Jonas for leading Pesukah de Zimran, chanting Haftorah, and Rabbi Ingris for conducting the remainder of the morning services. Please join us after services conclude for our regular Kiddush luncheon in the social hall. Every week, our community meets on Monday and Thursday mornings at 8 a.m. for morning minyan and breakfast. We invite everyone to attend each week, especially to help our community make a minyan, to allow for Torah to be read and for those observing Yartzeit to recite Kaddish. Bagels and coffee are served after each service for a minimal monthly donation of $10, and all are welcome to attend. Our religious school, the Academy of Jewish Learning, is still accepting registration and enrollment for the 2026-27 school year, as well as looking for teachers for the upcoming academic year. Please reach out to our religious school director, Judith Siegel, to access the registration form and for more information about teaching in our school or with any questions. Next Shabbat, on Saturday, August 8th, there will be our inaugural Torah study program, or new second inaugural Torah study program, which will be an informal lay-led Torah study about the weekly Parsha taking place at the end of Kiddush at around 12:15. Please join the community in learning together about the weekly Torah portion. The next Taught Shabbat program will be on Friday night, August 21st at 5 p.m. and will include a family-friendly Shabbat experience followed by dinner. The program is aimed at children up to 7 years old, but all are welcome. RSVP is requested and can be made online. Please reach out to Dawn Thompson or Angelina Lopez Brody with any questions. Our sisterhood is currently holding their annual Honey from the Heart fundraiser. You can order honey for Rosh Hashanah and support our community to share wishes for a healthy, happy, and sweet new year by sending an 8-ounce jar of kosher honey. The cost is $18 and the order deadline is September 4th in order to guarantee an on-time delivery for Rosh Hashanah. On Shabbat morning, August 29th, all school-age children and their families are invited to join us for a family school year kickoff Shabbat in the chapel with junior congregation and Taught Shabbat at 10:30 a.m. On Sunday, August 30th, we'll be having two events. The men's club will be bottling homemade kosher beer for the High Holy Days. This begins at 8:30,
And at 11:30, please join Rabbi Angris for the Utshuva Utfila, a historical exploration of the High Holy Days, an adult education class that will examine how and why we celebrate and observe the High Holy Days today in comparison to how they were observed throughout Jewish history. The class is free to attend, but please RSVP. Reach out to Rabbi Angris with any questions or for more information. If you'd like to know about any of our upcoming events, please contact the main office, check the shofar, the weekly e-blast, or visit our website. Once again, thank you for joining us this morning, and we look forward to seeing you downstairs for Kiddush. Shabbat Shalom. Okay, we're going to conclude now with Adon Olam, and since officially today, I believe, since today is August 1st, is the day that Nathan took over as president, we have a special Adon Olam that we're going to do for you. Adon Olam asher malach v'terem kol yetzir nivra leit na'asa v'chefso kol azai melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora ve'hu haya ve'hu hoveh ve'hu hieh betifara ve'hu echad ve'ein sheni lehamshilo lehachbira beli reshit beli tachlit ve'lo ha'oz ve'hamizra ve'hu eli ve'chai go'ali V'tzor chevli be'etzara ve'hu nisi u'manos li menat kosi be'yom ekra be'yado avkid ruchi be'et ishan ve'ayira ve'im ruchi geviati Adonai li ve'lo iram. Please rise for Kiddush and Hamotzi. V'shameru v'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam. Beini uvein b'nei Yisrael oti le'olam. Ki sheshet yamim asa Adonai et ha-shamayim v'et ha'aretz uvayom ha-shevi'i Shabbat vayihi nafash al kein berachan raitom ha-Shabbat vayikadshehu savri manam v'rabanan v'rabotai baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Shabbat Shalom, everyone. Thank you for joining us. Please join us downstairs for Kiddush. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Umevorach ay lay 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umevorach. Good Shabbos.